Jai Guruji Sangatji, step by step, chapter after chapter. Today we have arrived at chapter 23, which happens to be the last chapter of the holy book, Surcharged with Divine Love, penned by Sukhmani Aunty. The title is Guruji's Vachans, Words to Live by. गुरु वचनों को रखना संभाल कर एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। In this chapter, I want to share Guruji's precious vachans and teachings over the years. I hope that by sharing some of his conversations and vachans, you all can benefit as much as I have from them. Question: Guruji, why in both your temple is Shivji's photograph always placed below Guru Nanak Dev Ji when you yourself say that Shiv is the creator? A Shivji di namrata hai, meaning this is due to Shivji's humility. Guruji, what is the true purpose of building the Chhatarpur Mandir, Pada Mandir? सानू मंदिरा दी लोड़ नहीं है, ऐसे तो चप्पल पाके तूर पैना है। ये मंदिर में तुआरे वास्ते छड़ के जा रहा हूँ। ये सच दी था है, मैं इस मंदिर विच रोज नए नज़ारे दिखाने हाँ। एक दिन आऊगा जदों शिवलिंग विचों दूध अपने आप प्रगट होवेगा। I do not require temples. I never stay in one place for too long. I'm leaving this temple for my Sangat. This is a place of truth, and you will see miracles happening here every day. There will be a day when the shivling on top of the temple will have milk flowing from it. Question: Guruji, why does Shivji hold a Trishul in his hand? त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये तीनों को शिव अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़ते हैं। Trishul is a symbol of Brahma, Vishnu, and Mahesh. All three are in the hands of Shiv. That's why he holds a Trishul. Many times I had read stories where saints had cursed their disciples or others who had wronged them. So I asked Guruji about it one day. Guruji, संत श्राप क्यों दे देते हैं? उनको तो और भी पेशेंट होना चाहिए क्योंकि वो पाठ करते हैं। Guruji, why do saints curse? They should have a lot of patience since they do so much of prayers. एक सच्चा गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देगा, मीनिंग a true guru will never curse anyone. मंदिर विच इन्ना रश हो जाएगा कि एक दिन गेट तक लाइन लगेगा करोगी, फिर गुरुजी चांद विच नजर आएंगे. One day there will be such a huge crowd at the temple that there will be a queue right up to the gate of the temple. One day you will see me in the moon. Many people in the Sangat have had darshans of Guruji in the moon. गुरु को जान और दान कोई नाई दे सकता. No one can give charity or their life to a guru. गुरु दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी बेहतर है. To praise your guru is much better than doing prayers. Someone commented that Guruji has very delicate hands, and this is what Guruji said. मैं delicate नहीं हाँ, जे मैं चाहां ते थानू सारे यानू एक हाथ नाल चक के बाहर मार सकता हाँ. जलंधर बैठे मैं फूक मार के बॉम्बे बंदा साध सकता हाँ. I'm not delicate. If I want, I can pick all of you with one hand and throw you out. Sitting in Jalandhar, I can burn a person in Bombay. मैनू हवाई जहाज दी कोई लोड़ नहीं. मैं तो आप उड़ के चला जांदा हाँ. अद्धे घंटे विच मैं अमेरिका होके वापस आ जांदा हाँ. I don't need aeroplanes to travel. I fly to wherever I have to go. Within half an hour, I can go to America and come back as well. 100 साल की तपस्या बाद ही बॉडी चों खुशबू आनी शुरू होती है. Only after 100 years of strong meditation does fragrance come from a saint's body. जिस दे घर में चला जवान उसनू सारी उम्र पाठ करन दी लोद नहीं. The person whose house I visit do not need to pray for their entire lifetime. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ तो ਤੁਹਾਡਾ भला सोचा साड़ा काम है. तुसी सारे अपने पाप दी पान मेरे कोल छट के मेरी blessings लेकर जानते हो. When you come to me, it is my job to think of your benefit. You all leave your bundles of bad karmas at my feet and go home with my blessings. कदे भी गुरु कोल अपनी सरकारी गड्डी विच मिलन ना आया करो. अपनी प्राइवेट गड्डी विच अपने पैसे खर्च करके आया करो, ताही फल मिलता है. Never use your office or staff car to come to meet me.
Always use your private car and spend your own money. Only then will you get my full blessings. मैं हर शिवरात्रि ਨੂੰ अपना अंगंग अलग कर देंदा ਹਾਂ. On every Shivratri, I separate each and every part of my body. ਤੀਰਥ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹਾਂ. Once you come to a Guru, there is no need for pilgrimages and search for wealth, since all these can be found at the Guru's feet. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. People don't know how to look after a true Mahapurush. He should be kept like a flower. He needs to be taken care of every minute. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਵੀ 3 ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲੋ. 3 ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ. Whenever you go out to do some auspicious work, 3 people should never leave the house. Always make sure that either less or more than 3 people should leave the house. ਕਦੇ ਵੀ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲੋ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੰਟਾ ਟਪਾ ਕੇ ਚਲੋ. Never leave your house at quarter to any hour. Always wait till it is at least 5 minutes past an hour. ਕਦੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ. ਰੱਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ. Never be proud of the fact that you have fed someone at your house. God transfers that person's food to your house beforehand. In fact, you must thank people for coming and eating at your house. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ. ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਮੰਗ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨਾ ਬਣੋ. ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ. When you come to me, don't ask for anything. I know what to give to whom and at what time. By asking, you become non-believers. You don't know, maybe I wish to give you something big and you ask for something much smaller. रोज एक चैप्टर शिव पुराण ਦਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. शिव पुराण ਤੇ ਵੇਰੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ. Read one chapter of Shiv Puran daily. This is a way to sail through the Kalyug period. You will not understand it the first 3 times that you read it, but the 4th time you will enjoy it. ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਔਰ ਗੁਪਤ ਪਾਠ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ. When you pray and do charity in a way that no one ever finds out for a period of 10 years, you will be freed from the cycle of birth and death. ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ. No one bows down to Mother Earth in respect and thankfulness. It gives you all so much and is tolerating your weight for so long. Now even the earth is crying. Suraj bhi hoon buddha ho raya hai. The sun is now growing old. वैराग चंगा ਹੁੰਦਾ है. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Vairag is sadness on being apart from your guru or missing God or guru so much that you cannot live without seeing him. Until you experience Vairag, you cannot start your spiritual journey. किसी सौंदे हुए ਨੂੰ जगाना नहीं चाहिए. Never wake up a person who is sleeping. सैर सब रोगों ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, meaning walking is the cure to most of the ailments. घर ਵਿੱਚ एक ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Jyot is a small container filled with clarified ghee or butter with a wick burning. This must be lit at least once in a day. ਬਲਾ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ. Only after being born as a bull can human birth be attained. A bull falls sick on a Wednesday and dies on a Wednesday. Accidents, war, suicide या ਹੋਰ ਕੋਈ unnatural death, bad soul ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ जा सकती है, वरना सालों साल भटकती रहती है. After dying in accidents, in war, by suicide, or by any other unnatural way, a soul remains as a spirit and stays in a state of unrest for countless numbers of years.
Only by the grace of a true Guru can it be freed from its sufferings. ਮਾਲਾ ਕਦੇ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਈਗੋ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ। Never pray with prayer beads as it leads to increase of ego. The index finger is the finger of ego. Never use it. ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 3 ਬਾਰ ਨੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੋ ਤੇ ਚੰਗੇ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Opportunity knocks thrice in everyone's life. A true guru too will give you 3 opportunities. If you listen, well and good. If not, then he too keeps quiet. ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੀ। ਸਾਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਪਾਰਟੀ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। Celebrate your functions with your guru. All other parties will remain here, but the ones you have with your guru will go with you even after your death. ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Never do work related to finance, as you will invariably get accursed. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੌਫਟ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। I have a soft spot for the army personals as they spend their lives serving their country, and after retirement they're hardly left with anything much. ਅਗਲੇ ਯੁੱਧ which Baba Sri Chand ji fir aayenge. In the next yug, that is after Kal Yug, Baba Sri Chand ji will appear again. Baba Sri Chand ji is the son of Guru Nanak Dev ji. It is believed that he never aged beyond 14 years and never died. He is known to be the incarnation of Lord Shiva. नीम दे पत्ते ते नमकीन डालिया खान नाल बीमारी नहीं लगती। हल्दी भी खानी चाहिए, चंगी हुंदी है। Eat neem leaves and salty porridge for good health, and ailments will remain away. Turmeric must be consumed as well, as it is very good for health. मोर सब तो प्योर एनिमल है, सब तो चंगा तो असली चोर मोर साहब भी मोर ਦੇ ਪੰਖਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ। The peacock is the most pure animal. The best and original chor sahib is that of peacock feathers, and not what you see in the gurdwaras. Peacock feathers are known to disperse negativity. ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। After meeting me, go straight home. Do not stop at any other place. Take positive vibrations directly home with you. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੀਟ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। Whatever you eat affects your soul. Always eat simple food. Human body is not made to eat meat. Don't make your stomach into a graveyard. Eating meat is a hindrance in your spiritual path. रब दा रास्ता बहुत ही कठिन है। नंगी तलवार ते चलन वांगू है। तलवार दी नोक ते पहुंच के भी गिरन दा डर है। गोदे घिस जांदे हैं। The path to God is very difficult. It is like walking on a bare sword. Even if you reach the tip, there is still a chance you may fall. It's a path so difficult that your knees will wear off. जे मोरे को असली चीज लेनी है तो अपना घर जलाकर ते अपना सर काट कर अपनी हथेली ते रख के मेरे को लाओ. If you want the real thing from me, set your home on fire and cut your head and bring it to me on your palm. By setting fire, he means to set fire to your desires, and to cut your head means to finish your ego and give yourself to your guru. This is the amount of faith the guru needs from his disciples to finally grant him liberation. On being asked by someone as to why his Sangat consists mostly of the rich and high profile people and not the poor, गरीब दे में पैसे नहीं खर्चांदा, उन्हां दा मैं उन्हां दे घर जाके कल्याण करके आंदा हाँ। कदे सफेदी ने चों उत्थे जांदी देखी है, हमेशा उत्तों थल्ले आंदी है। उसी तरह जे मैं उत्ते दा एक भी बंदू ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। I don't let the poor spend money and come to me. I go to them and bless them in their homes.
Have you ever seen whitewash done from the bottom of the wall going upwards? No, it's always done from top to bottom. Similarly, I work on the top officials. If I can correct one top officer, people working under him will automatically get corrected. फोटोग्राफ तो अमृत कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता आज तक किसी ने नहीं किता ये सब पाठ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋ ਬਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ no one can produce amrit from photographs. This is all due to the years of prayers and meditation. Only a true guru who has the power to do it. Like a bulb will only work if it is fed by electricity, similarly, a guru who has the power can produce such miracles. जो इंसान अपनी अर्ली लाइफ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ those who see a lot of sadness in their early life will find a lot of happiness in their later years. On being told that he wears beautiful dresses. मेरे ड्रेस देखिया ये तो रूप भी मेरा असली नहीं है मैं तो लाइट हाँ don't look at my dresses even this body is not my real form I am light औरत रब ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਔਰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਕਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ A woman remembers God from her heart, whereas a man remembers God from his mind. Although it's the woman who brings her husband to a Mahapurush, but a woman can never be a Mahapurush. सिर्फ शिव ही मुक्ति दे सकते हैं Only Lord Shiv has the power to grant moksha. गुटका पढ़ना तो पहली पौधी है पहला पाठ पढ़िया ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਂਠ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਂਠ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ हिले ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਾਠ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਫਰਮ ਹੋਲੀ ਬੁక్స్ is just the first step in your spiritual progress. At first, one reads from holy books and then does prayers by heart. In the next step, one does prayers in the mind, but the lips and tongue move. When the prayers are done in the mind and the lips and tongue stop moving, that is the right way to pray. लोग पाठ करते हैं डर के कि आज पाठ नहीं किया तो पता नहीं कल की होगा एक ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਿੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ people pray out of fear they feel that something bad will happen if they miss doing it even for a day people become like birds in a cage with a cat sitting outside always in fear praying like this is pointless try and love God in Kali Yuga it's very easy to find God रब दा दिता हुआ सब इंजॉय करो चंगे कपड़े पाओ सब कुछ इंजॉय करते हुए भी अपने आप ਨੂੰ unattached ਰੱਖੋ enjoy whatever God has given you wear good clothes enjoy the luxuries God has blessed you with but at the same time remain unattached ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A Mahapurush always sees and thinks way behind us human beings. Their thinking begins at the point where our thoughts end. फोन ते हर गल बिगड़ती है फोन ते कदी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए किसी ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ Gurji was never in the favor of talking too much on the phone. He felt that no work should ever be done on phone as it will never go right. Never listen to anyone's problems on the phone as the other person will give you his or her negativity and take away your positive energy. सब्जियां कम खाया करो दाल नाल रोटी खाओ एक टाइम आओगा ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਖਾਓਗੇ eat less of vegetables and more lentils there will be a time when we too will get infested by insects what will you eat then soft drinks ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
Avoid soft drinks and sugar as they will make your bones brittle. Je man changa te nalke da pani bhi ganga. If your mind is pure, even tap water for you will be as pure as the water from the Ganges. जिसदा प्यार महापुरुष नाल पे जाए उसनु दुनिया एक तमाशा लगोगा ते सब फिक्का लगोगा. A person who truly falls in love with his guru will start witnessing his life as a play acted upon a stage. Everything else in life will seem pointless. कोयल द शाम दे वेले बोलना बुरे टाइम दे आन द sign है. Singing of the koel bird in the morning is good, but in the evening, if you hear the koel bird, it is a sign of bad times approaching. इन्ने बुरे टाइम आ रहे हैं कि जे इंडिया नु कोई बचा सकता है तो ओ महापुरुष ही हाँ. Such bad times are going to come in the future, and only a true Mahapurush can save India. India ਇੱਕ ਹੀ ब्रह्मा जी ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ब्रह्मा जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਗੇ. In India there is only one temple of Lord Brahma, but a time will soon come when more of his temples will be constructed. जो कुछ भी हो रहा है वो शिव जी का रूप है. गणेश जी ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ दूध पीना, मीटियर शावर्स होना, सब चमत्कार नहीं हाँ. बुरे साइंस हाँ. नेचर नाराज हाँ. तुसी नेचर तो नहीं जीत सकते. During the times when meteor showers were witnessed in the night skies and idols of Ganesh were seen to drink milk, Guruji had said that all these incidences were not miracles but a sign of bad times. He said that it is due to the anger of Lord Shiva, and the nature was very angry. He said no one can win against nature. Husband ਤੇ wife the relationship best friend ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. The relationship between a husband and a wife should be like that of best friends. These days one should be good friends to their children as well. Never hit your children. Husband to wife ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. Husband and wife must share a cupboard. Keeping their clothes together leads to a happy married life. ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ. It took 17 years for Saint Kabir to be accepted as a disciple of his Guru Ramanand Ji. You all have found a Guru so easily, and I let you all sit with me. Finding a Guru is not easy, but Guruji made it so easy for all of us. कदे 2 मिनट बैठ के सोच कि रब ने की मिरेकल किता है ह्यूमन बॉडी बना के. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ. Sit for 2 minutes and think what a miracle God has performed by creating the human body. You people are all roaming around in your ego. No one can walk the path of spiritualism without the blessing of a true guru. डॉक्टर जे सही होवे त नेक्स्ट टू गॉड हुंदा है. पोएट्स, डॉक्टर्स ते जजेस जे ठीक रहते हों और स्पिरिचुअल पार्ट ते चलन ता उन्हां दे विच भी रब बसदा है. A doctor, if working honestly, is next to God. God lives within poets, doctors and judges who are honest and on the spiritual path. जज दे कोल कदे सिफारिश नहीं लानी चाहिए. केस पुट्ठा हो जाता है. Never approach to influence a judge during your case. It will go against you. दर्शन सब मांगते हैं पर उन्हें नहीं पता कि दर्शन नु सह पाना बहुत ही मुश्किल है. पागल भी हो सकते हो. Everyone asks me to give them darshans of various gods. They don't know that it's so easy to bear them. They are so powerful that most of you are not capable of dealing with it, and there is a chance that you may even lose your mind. ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਕਾਟ ਦੋ. Never ask me for anything. Whenever you bow down to pray, always ask God to take you out of this materialistic filth. पाठ इतना पावरफुल है कि सब कुछ ठीक कर सकता है. Prayer is very powerful and can cure anything. Butterfly ਦਾ ਦਿਖਣਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਲਿਕਰ ਕਰਨਾ messages ਹੁੰਦੇ हैं रब दे. Butterflies are messengers of God, and flickering of the light is also a sign. कौड़ी चीज़ें खाया करो.
ਜਿਵੇਂ ਨੀਮ ਤੇ ਆਂਵਲਾ ਇਹ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Always eat bitter things like bitter gourd and gooseberry. They not only strengthen your gums but also purify blood. Eating turmeric is also good for health. ਸਾਂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Snakes are the purest of all animals. A lion is also very pure because it has sex just once in its life and that too with the purpose to reproduce. Many times my mother has seen Guruji take the form of a lady. On being asked, he said, Shiv bhi main haan te Shakti bhi main haan. I am Shiv as well as Shakti. Tapo Raj Rajo Nark. Very often Guruji would repeat these words to his Sangat. It means Tap se Raj milta hai or Raj se Nark. By penance and meditation, you get to a top position, and when you attain that, you are making preparations for hell if you are not careful and humble. चंगा कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। रब खून माफ़ कर सकता है पर बैड कैरेक्टर दी माफ़ी नहीं है। इस दी माफ़ी सिर्फ एक महापुरुष ही दे सकते हैं। It is imperative to have a good character. God can forgive you for committing a murder, but there is no forgiveness for bad character. Only a true guru can grant you forgiveness for this sin if he so wishes. ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਲ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Never celebrate death anniversaries. By doing so, you pull the soul back, and this causes the soul to hurt, and its progress is hindered. Quietly do charity on a death anniversary. ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। Always bathe with natural things. Gram flour is the best option. माँ बाप की सेवा करनी चाहिए ही। इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा. Always look after and serve your parents. Without doing so, you will never progress. कंप्यूटर के सामने घंटे 2 घंटे तो ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए. माइक्रोवेव के सेल फोन्स भी बीमारियां करेंगे. Never sit before the computer for more than an hour or two. All gadgets and appliances like microwaves and cell phones will cause health issues. ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਕ ਤੇ ਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. A person who has a black spot on his or her nose has a lot of ego. ਗੁੱਸਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ. A bad temper is like a devil that makes you do all the wrong things. Always keep your temper in check. आप पाठ करिया करो. किसी होर तो करवाने का कोई फायदा नहीं है. ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Always do prayers yourself. Asking someone to pray for you is of no use. Just as you have a bank balance here that you keep for a rainy day, similarly, it is important for you to prepare a spiritual bank balance for yourself as well. ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਰ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. Blessing of a true guru is secret. He never tells what blessings he has given to and to whom, what to eat and what color to wear on each day of the week. We're also told by Guruji. Monday, color white, food kheer, reason for purity and peace of mind. Tuesday, color sky blue, food to eat, color chana, reason to disperse unfavorable stars. Wednesday, color green, food to eat, hari sabut moong ki dal, green lentil, to disperse clouds of gloom. Thursday, color yellow, to eat kadhi, that is a dish made from gram flour for your guru. Friday, color cream, gur ke chawal, sweet rice with jaggery for prosperity. Saturday, color black, kala chana or black grams to eat to keep the ill effects of Shani away. Sunday,
Color red, food to eat rajma or kidney beans, reason for happiness. So let us keep these pearls of wisdom, these gems from Vachan in the form of Vachans from our Guruji in our minds and proceed on the journey of our life with these gems embedded in our hearts. On this positive note, this divine book ends, and so does this journey of our reading and narration of Guruji's Vani. Shukrana Guruji, Lakh Lakh Shukrana, Anantam Shukrana.